Hello guys, welcome to the stream. It's back here. Hopefully everyone like yes, I'm taking a so happy weekend guys. Let's play some Hogwarts. Default button game. Hogwarts Legacy. இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இன்னைக்கு நம்ம மூணாவது பார்ட். ஸோ 5 ஹவர்ஸ்க்கான கேம் பிளே முடிச்சாச்சு. ஸோ இது கொஞ்சம் பெரிய கேம் தான். ஸோ லெட் ஸ்டார்ட். இப்போ நம்ம லெவல் 12ல இருக்கோம். ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சில டெட்லிஸ்ட் ஸ்பெல்ஸ் எல்லாம் எப்படி கேஸ்ட் பண்ணுறதுன்றதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். But அதுக்கு level up பண்ணணும். So let's start the game and let's do some grinding. Everything we have to do. Okay. Laptop la charge ஐயோ ரிவாலியோ போட்டதுக்கே ஸ்டெக்கான எப்படிரா டே கொடுறண்டா அதெல்லாம் என்ன பண்றீங்க ஓ இந்தியாலாம் இருக்குப்பா மேப்ல அந்த இருக்குது பாருங்க இந்தியா இது லெவல் 1 லாக் ஆகணும்ப்பா இது எப்படி அன்லாக் பண்றேன்னு எனக்கு தெரியல அந்த லெவல் 1 லாக்லாம் அன்லாக் பண்ண கத்துக்கணும் அது எப்படி அன்லாக் பண்றதுன்னு தெரியல நான் ஃபெயிலு இப்போ வந்து அந்த இடத்த ட்ராக் பண்ணி போகணும் எவ்வளவு Revelio. சத்தம் கேட்குது இன்னுமோட சத்தம் கேட்குது எங்க இருந்து தாண்டா கேட்குது காலியா போடும் போதெல்லாம் கேட்குதான் எப்படி ஹாய் கார்த்திக் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ என்னண்ணே கோவிலுக்கு போறேன்னு லைவ் போட்டிருக்க கோயில் போல ப்ரோ நான் நைட்டு 12ன்னு நினைச்சேன் லைவ் நான் நைட்டு 12 மணிக்கு லைவ்னு நினைச்சிங்களா அப்புறம் நைட்டு 12 மணிக்கு போட்டா யாருக்கு இருப்பா தாத்தா ஏய் இப்போ நம்ம பிளேயிங் கிளாஸ்க்கு தான் போகணும் ஆக்சுவலா சொல்ல மறந்துட்டேன் கார்த்திக் ப்ரோ இப்போ நம்ம வந்து தொடப்பக்கட்டையில வரக்க போறோம் மாயமில்லை மந்திரமில்லை இந்த பையன் பறக்கிற மாதிரி நம்மளும் பறக்க போறோம் மக்களே அந்த பாருங்க பறக்கிறான் அவன் அந்த மாதிரி நம்மளும் பறக்க போறோம்ப்பா அவனுக்கு ஆப்ரேட் பண்ண தெரியல நம்மளை பார்த்து கத்துக்கணும் அவன் சீக்கிரம் சொல்லி கொடுப்போம் இந்த இடத்துக்கு தான் வர சொன்னாங்க நைட்டு தான் வர சொன்னாங்க பிளேயிங் கிளாஸ் நைஸ் ஆனா ஹைட்டா பறக்க முடியாதாமா முடியாதாமா தெரியல ப்ரோ பார்த்தாதான் தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் எப்படின்னு தெரியாதுல்ல எப்படின்ட்டு நம்ம இப்பதான் விளாண்டுட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும் நான் சீக்கிரமா அந்த கேம் முடிக்கலாம்ன்ற ஒரு பிளான் ஏன்னா அடுத்து வந்து நிறைய கேம் நான் பெண்டிங் வச்சிருந்தேன்ல அத கொஞ்சம் முடிக்கணும் Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of the day is to learn all of you Hello. how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten.
Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyo High கார்த்தி ப்ரோ School. சாப்பிட்டாச்சா வாணிங்க Not a fan, I take it? எவனோ ஒருத்த பூன்றான் Let's see how well everyone kept up with their practice over the summer இந்த holidays. காலத்திலேயே சேட்டை பிடிச்ச பசங்க எல்லாம் For இருந்திருக்காங்க those who need a refresher, நைட் என்ன லைவ் சேமா say up தெரியலையா ப்ரோ firmly and clearly, பாப்போம் என்னன்ட்டு then kick your leg over. ஏன்னா நான் அந்த நடுவுல ஒரு கேம் ஆரம்பிச்சேன் அந்த ஹாரர் டைப் கேம் பிளே சர்வைவல் ஹாரர் Thank you. தேங்க் யூ அரிகேட்டோ கஸ்டமர்ஸ் Your turn. இப்பதான் சாப்பிட்டேன் ஓகே ப்ரோ Up, you stupid ratty school broom! அப் அப் நமக்கு போட்டு ஃபர்ஸ்டே வந்துரும் One leg over, so there's a leg on each side. one leg over and leg on each None of side that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. நான் போகிறேன் நீலி And நீலி if you hear my whistle while you're in பாட்டு flight, போட போறேன் நான் இப்ப ground yourself at once. ஊவானம் பறக்க போறோம் Now, for your first lesson, fly through each ring in the கஷ்டமா இருக்கு Do பறக்க வர take மாட்டேங்குது care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. ஓ ஸ்கூல் ப்ராப்பர்ட்டி அது இது ஒரு மாதிரி இருக்கு அப்பு டவுனு இது ஆங்கிள் கேமரா ஆங்கிள் லெஃப்ட் ரைட்டு ஃபார்வர்டு ஓகே ஸ்பீடா போறதுக்கு This'll take some getting used to. ஐயா இதுல பறக்கறதுக்கு நான் நடந்தே போயிருவேன் ஐயா சத்தியமா கஷ்டமா இருக்கு எது பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியாம மாட்டேங்குது Wish I had my own broom. Nice balance. தெய்வமே என் கடவுளே இவ்வளவு Well கஷ்டமா இருக்கு done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise. அட்வான்ஸ்ட் எக்ஸசைஸா ஐயோ ஐயோ பாவம் ஹைட்டா எவ்வளவு போக முடியுமா ஓ பிளைட் ஸ்பீட் ஆக்டுவா ஓகே For more of a challenge. அவன் எவ்வளவு ஹைட்டா போகுதுன்னு பாப்போமா இதுக்கு மேல போக முடியுதா போறான் போதும் ப்ரோ ஹைட் போதும் ப்ரோ இவ்வளவு ஹைட் போயிட்டேனே இந்த பாருங்க அவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல போக முடியல ரொம்ப ஹைட் போக முடியலதான் ஹைட் போகுது ஆனா ரொம்ப ஹைட் போக முடியல இந்த பில்டிங் அளவு இந்த கோபுரம் லெவலுக்கு போக முடியுது இந்த கோபுரம் லெவலுக்கு போலாம் நான் பறக்கிறேன் பறந்து போகின்றேன் What a view! Hello. Nice day for a flight. ஐயா கண்ட்ரோல் இல்ல மேடே 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 ஐயா என்னடா ஆட்ட கட்டுற இப்ப பாரு Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. ஐயா ஜஸ்ட் மிஸ் ஏய் உள்ள போ
That wasn't too bad. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. செம்மையா இருக்கு. எனக்கு இந்த கேம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இதுதான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு நல்ல கேம் விளையாடுறது. எனக்கு ஃபீல் இருக்குப்பா. இந்த மாதிரி என்டர்டைன்மெண்டா இருக்கும் கேமு. அதை விட்டுட்டு பேய். Did anyone else see that? தெய்வமே, நீ ஓட்டுறது என்னாலே பார்க்க முடியல. இல்ல வேற யாராவது பார்க்கணுன்றாங்கல்ல. Oh, well done! Have a moment? எப்படி கொண்டு போனேன் பாத்தீங்களா வண்டிய? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. No, But I'm I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Kagawa seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. Follow me. என்ன சொன்னாலும் அவனை ஃபாலோ பண்றதுதான் ஸ்டோரி. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? ஐயா வண்டியை உள்ள விட்டேயா. Ahead of the garden. லெஃப்ட் ரைட் சிம்பிள். லெஃப்ட் அன்லாக், அப் டவுன், ரைட் அன்லாக். ஓகே, கேப்சா. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. ஸ்பீடு கோஸ்டா. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? பா நான் புயலோகத்துல பறந்து போய்கிட்டு இருக்கேன்பா. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? ப்ரோ இந்த ஹைட் போதுமே ப்ரோ பறக்கிறதுக்கு. கார்த்தி ப்ரோ என்ஜாயபிளா இருக்கு ப்ரோ. ஆக்சுவலா நான் இது ஆடினேன். அது என்ன ஒரு கேம் ஆடினேன். இது புது கேம் தான், வாங்கி ஆடணும். என்னன்னா இது மிஷின்ஸ் வச்ச கேம். பேர் நம்மளால வரும். Like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda.
She's Kagawa's பேரை favorite. மறந்துட்டேனே. I could விஷயம் show her a thing or இருக்குமே. two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. ஹரிசான் ஃபர்பிடன் வெஸ்ட், ஹரிசான் ஜீரோ டவுன், இது ரெண்டுமே நான் ஆடி இருக்கேன். ஹரிசான் ஜீரோ டவுன்ல பறக்கிறது கொடுப்பாங்களான்னு மறந்து போச்சு. ஹரிசான் ஃபர்பிடன் வெஸ்ட்ல பறக்கிறதுக்கான அந்த மவுண்ட் கொடுப்பாங்க. கேமோட கடைசியில கொடுப்பாங்க. கடுப்பா இருக்கும். கேம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம பறந்து என்ன பண்ண போறோம்? பறந்து சார்ஜ். ஸோ இப்போ நான் எப்படி அதை கால் பண்றது? மவுண்ட் எப்படி கால் பண்றது? Revelio. ஹரிசான் கிராபிக்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஹரிசான் கிராபிக்ஸ் நல்லா இருக்கும், ஸ்டோரி நல்லா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் பண்ணியிருக்கிற ஆர்ட் ஒர்க் நல்லா இருக்கும், என்விரான்மெண்டல் டிசைன் எல்லாமே நல்லா இருக்கும். அந்த மவுண்ட் கொடுப்பாங்கல்ல கடைசியா ஃப்ளையிங் மவுண்ட், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாரி பாட்டர்ல ஃபர்ஸ்டே கொடுத்தாங்கல்ல, இது மாதிரி வந்து ஹரிசான்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்டே கொடுக்க மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்டே கொடுக்கல, ஒரு 5 மணி நேரம் கேம் பிளே அப்புறம் தான் கொடுத்தாங்க. ஹரிசான்ல கேம் முடியும் போது தான் கொடுப்பாங்களே, அதுதான் கடுப்புன்றேன். அப்படி கொடுக்குறப்ப என்னன்னா ஒரு கேமே முடிச்சாச்சு, இதுக்கப்புறம் நம்ம பறந்து எங்க போய் என்னத்தை என்ஜாய் பண்றோன்ற மாதிரி இருக்கு ஃபீல். அப்படி கேம் சூப்பர் கேம் ப்ரோ. ஹரிசான் ஃபர்பிடன் வெஸ்டும் நல்லா இருக்கும். ஹரிசான் ஸ்டோரி வைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கண்டினியூஷன்லாம் கரெக்டா கொண்டு வந்திருப்பாங்க. இந்த ஷேடோ ஆஃப் அண்டர்கிராஃப்ட், தி ரூம் ஆஃப் மீட் வித் கான்ஜூரிங் ஸ்பெல்லு, கான்ஜூரிங் ஸ்பெல் கிராஃப்ட், ட்ரஸ்டட் ஐமீட்டர் சவுண்ட், தி ரூம் ஆஃப் ரெக்யர்மெண்ட். ஹரிசான் ஜீரோ டவுனும் சூப்பரா இருக்கும். ஹரிசான் ஃபர்பிடன் வெஸ்டும் சூப்பரா இருக்கும். ஸ்டோரி வைஸும் சரி, கேம் பிளே வைஸும் சரி. பட் அந்த ஃப்ளையிங் மவுண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசான் ஃபர்பிடன் வெஸ்ட்ல ரொம்ப லேட்டாக கொடுப்பாங்க. அதுதான் கடுப்பு. மற்றபடி கேம்லாம் நல்ல கேம் தான், அதுலலாம் எந்த குறையுமே கிடையாது. எதுக்கு போலாம்? இதெல்லாம் இருக்காம It is. She's right. Hello Revelio. there. Perhaps you can help me. Oi. Can you help me? சொல்லலாம் முடியாது ராசா. Your parents would have done the same thing. Yes. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. இதெல்லாம் எப்படி என்ன பண்றோம்னு எனக்கும் தெரியல. கத்துக்கணும் ஒன்னொன்னா இந்த கேம் கொஞ்சமா. Revelio. இது என்ன பண்ணும்? Accio. Levioso. ஓஹோ இப்படி. ஆடா பாவீங்களா, இப்போ புரியுதுடா அது எப்படி ஓபன் பண்றதுன்ட்டு. சரி, இந்த பிசில
இந்த பிசிலயா நீங்க இல்ல ப்ரோ அது பிளே ஸ்டேஷன்ல ஆடுனேன் ப்ரோ அது பிளே ஸ்டேஷன்ல ஆடுனேன் நம்ம பிசில டீசெண்டா ஆட முடியும் ப்ரோ கேம்ஸ் எல்லாம் 3050ல யூ கேன் ப்ளே ஆல் கேம்ஸ் வித் டீசென்ட் FPS பட் அல்ட்ரா கிராபிக்ஸ் Revelio. யூனிவர்ஸ் அல்ட்ரா கிராபிக்ஸ் நிறைய எஃபிஎஸ்ல தான் நம்மளால ஆட முடியாது சவுண்ட் கேக்குது ஆனா எங்க கேக்குதுன்னு தெரியல இந்த இருக்கு ஓ வெளியே தான் இருக்கு அதை எடுத்தா பார்த்தா இது போயிருச்சு ஆனா கிராபிக்ஸ் நல்லா ஆட முடியாதுல்ல அதான் அரிசான்ல செமையா இருக்கும் உண்மைதான் நான் பிளே ஸ்டேஷன் 4ல தான் ப்ரோ நான் பிளே ஸ்டேஷன் 5ல தான் நிறைய கிராபிக்ஸ்லாம் சப்போர்ட் ஆகும் பிளே ஸ்டேஷன் 4 விட கேம் பிளே என்ஜாய் பண்ணலாம் ஸ்டோரி என்ஜாய் பண்ணலாம்ல Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the room of requirement. requirement. It Only only appears appears when when one is in real need of it. Okay. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Evanesco. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Done Evanesco. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Okay. Let's move on. என்னோட பேக்ல இருக்குறதெல்லாம் நான் எப்படி வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்றது அதுவும் எனக்கு தெரியல. Revelio. Is that goodness? My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Revalue. இவ்வளோ பெரிய பேகா நீங்க தூக்கிட்டு போறீங்க பெரிய ஆள் தான்.
என்ன சொல்றாங்க? Explore the room of Vicar. Revelio. நம்மள எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண சொல்றாங்களா? Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Revelio. Accio. ஏன் இங்கெல்லாம் காஃபி டீலாம் வச்சிருக்கீங்க? Hope this isn't as precarious as it looks. Revelio. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! Yeah, pile of tin. Flesh. Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? வாசிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். What was that? Was that a golden stitch? பேக்லாம் ஃபுல்லா ஆயிடுச்சு. அது எப்படி இது பண்றேன்னு தெரியல. Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. Broomstick. I hope that house elf can find us in here. Cutscene. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Oh, Deke, yes. would you be so kind? Of course, Professor எனக்கு ஒரு Weasley. பறக்கும் தொடப்பம் வேணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ஃபர்பிடன் ஸ்பெல் எல்லாம் வேணும். It's எல்லாத்தையும் கொடுங்க. unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, It's time to focus what you need. அதான் நான் சொன்னேனே எனக்கு அந்த பறக்கும் தொடப்பம் வேணும். அப்புறம் அந்த பவர்ஃபுல் ஸ்பெல்ஸ்லாம் வேணும். ஃபர்பிடன் ஸ்பெல்ஸ் எல்லாமே எனக்கு The வேணும். room will do the rest. ஸ்லித்ரின். என்னப்பா ஏதோ ராட்சசம் நடந்து வர மாதிரி தெரியுது. என்ன எல்லாம் காணாம போகுது.
hand. You've given yourself quite a canvas to work with. ஏதோ I வேணும்னு இந்த look ரூமுக்கு forward to வந்தேன். seeing what you do with the space. And it seems the Revelio. room has provided Revelio. you with a desk of description. Excellent. ஏய் You அவு. can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Unlock the desk of description. Use it to reveal the magical properties of unidentified key that you have collected. Okay. பத்த வை. வந்துட்டேன், பத்த வைங்க. பத்த வைக்க மாட்டேங்குது. ஒரு டாஸ்க் முடிச்சாதான் எல்லாம் ஒர்க் ஆகும், இல்லாட்டி ஒர்க் ஆகாது. Unidentified To gear. identify. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. Conjuring na பேய். The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or நீ conjuring. எவ்வளவு நேரம் ஆகும் இந்த கேம் முடிக்க தெரியல ப்ரோ, பெரிய கேம் தானா, அதனால தான் டக்கு டக்குன்னு முடிக்கிறேன். கான்ஜூரிங் ஸ்பெல். ஓகே, போனோம். எக்ஸ் கான்ஜூரிங். எனக்கு கான்ஜூரிங்னா பேய் தாங்க தெரியும். Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Okay. Spellcrafts are like Like recipes. recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. Okay. You should have acquired அப்ப some God of War potion பெரிய station கேம் இல்லன்னு and சொல்றீங்க. potting God of War table பெரிய from கேம் தான். tomes and scrolls in அது high PlayStation school. சென்னையில இருக்கு. இப்போ அந்த Where PC can I தானே find இருக்கு resources இங்க I need? ஊர்ல. While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, Okay. it's much safer and easier to You have to purchase. purchase them. They Okay. can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. Okay. In fact, you should have enough resources. சேர் எல்லாம் வானிஷ் பண்ணி I see. மூன்ஸ்டோன் வந்து கலெக்ட் பண்ணலாம். Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can. அத மட்டும் indeed. முடிக்கல சீக்கிரமா. Quite perceptive. ப்ரோ அத மட்டும் முடிக்கல சீக்கிரமான்னு கேக்குறீங்க. அன்னைக்கு தான் ப்ரோ Go ahead. ரொம்ப நாள் கழிச்சு God of War அன்னைக்குமே நான் 3 hours லைவ் பண்ணேன். You should find முடிக்கணும். those நான் இப்ப அங்க இருந்தா நான் God of War that ஆடிருப்பேன் resemble ப்ரோ. the ones you've already used to study magical plants and நான் இந்த minerals PC and கேம் plants. வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட அக்கவுண்ட் கிடையாது. ஏன்னா நான் காசு போட்டு வாங்கல. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற ஒரு ஃப்ரெண்டோட அக்கவுண்ட். ஓகேங்களா, அவர் ஆடணும்னு நினைச்சாருன்னா ஆட முடியாதுல்ல, அதனால தான் டக்குன்னு முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டேன். அதே மாதிரி நான் முன்னாடியுமே அந்த ஒரு இந்த கேம் ஆடினேன்ல, அது ஒரு ஹாரர் சர்வைவல், அது பேரை கூட மறந்துட்டேன். லைக் டெட் ஸ்பேஸ் மாதிரி இருக்குமே, பேரை மறந்துட்டேனே. I don't have anything for this at the moment. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணோம்? கன்சூரியா போட்டிங் டேபிள். ஓகே, கன்சூரியா போர்ஷன் ஸ்டேஷன். அப்படி வரியிரு. ஆமா ப்ரோ, இது வந்து என்னோட அக்கௌண்ட் கிடையாது, இன்னொருத்தரோட அக்கௌண்ட், ஃப்ரெண்டோட அக்கௌண்ட். அவர் ஆடணும்னு நினைச்சா ஆட முடியாது. இதுக்கு முன்னாடி நான் டெட் ஸ்பேஸ் மாதிரி ஒரு கேம், அது பேர் என்ன, பேரை மறந்துட்டேன், இப்போதான் வந்துச்சு. இது இப்போ கிராஃப்ட் அண்ட் டெவலப்பர்ஸ் பண்ணாங்களே, அது பேர் என்னவோ இல்லை, மறந்து வந்துட்டேன். இருங்க பார்த்து சொல்றேன். கிராஃப்டான் அவன் பண்ணதெல்லாம் அந்த கேம் தான் வருது. அட பாருங்களா, பிசி தி கலிஸ்டோ புரோட்டோகால். அதுவுமே வந்து நானும் அவரும் நான் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டேனா, அப்புறம் அவரும் ஆட ஆரம்பிச்சாரா, கொஞ்சம் இதாச்சு வேற. சேவ் ஃபைல்ஸ்லாம் இப்போ என்ன இருக்குன்னு தெரில, அவர் வச்சிருக்கேன் தான் சொன்னாரு. எப்படியும் அவர் வச்சிருப்பாருன்னு நம்புறேன், இல்லாட்டி கலிஸ்டோ புரோட்டோகால் நக்கின போயிடும், பார்ப்போம். அதனால நான் வந்து ஒன்று அவர் ஆடி முடிச்சோடனே நான் ஆடணும், இல்லை நான் ஆடி முடிச்சுட்டு அதுக்காக சீக்கிரமா முடிக்கணும்னு இருக்கேன். அவர் இப்போ வந்து கேம் ஆடுற இதில் இல்லை, ஏன்னா அவர் ஊரில் இருக்காரு.
அதனால தான் நான் சீக்கிரமா முடிச்சிடலாம்னு பார்க்குறேன். கலிஸ்டா புரோட்டோகால் அவர் ஆடி கேமே முடிச்சிட்டாரு. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 மணி நேரம் கேம் பிளே தான் கலிஸ்டா புரோட்டோகாலில் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் ஒரு 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் கேம் பிளே இருக்கு. பட் ஆனால் அந்த கலிஸ்டா புரோட்டோகாலில் சேவ் ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளவுட் சேவ் ஃபைல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இதாகும், இடிக்கும் நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக 2 மேனுவல் சேவ் தான் பண்ண முடியும்னு சொன்னார். அதில் 1 அவர் பண்ணிட்டார், 1 நான் பண்ணிட்டேன். வெயிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கணும். இது அவர் இப்போதைக்கு இல்லைன்றதுனால எனக்கு ஈஸியா இருக்கு. இல்ல அவர் இருந்தாருன்னா எனக்கு கொஞ்சம் இதுதான். அவர் ஆடுவார்ல, அப்ப நான் ஆட முடியாது. அந்த மாதிரி பிரச்சனை. என்ன பண்ண சொன்னாங்க? brew item used to brew potions, item used to brew potions. Potion station தானே போயிட்டாங்க. என்னது இது? A small electric potion. With 1 burner for brewing potions. என்ன போர்ஷன் பண்ணணும்? கன்சிடர் போர்ஷன் ஸ்டேஷன், போர்ஷன் டேபிள் தான் போட்டிருக்கு. என்ன போர்ஷன் ஸ்டேஷன் இது? Small scientific potion station with a 1 burner for brewing potions. Okay. இது வந்து botanical potion station. Electric. டன் எப்படி கொடுக்கிறது? சரி ஓகே, இப்போ எப்படி இது பண்றது? காஞ்சூரா போட்டிங் டேபிள். போட்டிங் டேபிள்னா அது எப்படி யூஸ் பண்றது? A desk which can be used to identify unknown pieces of gear and their property. Voting table எங்க போயிட்டு இருக்கா? இல்ல அன்லாக் பண்ணிருக்கேன். இது போர்ஷன் டேபிள். இது voting table-னா எதுவுமே இங்க இல்லையே. This will be more useful. ஆஹா, எப்படி அந்த போட்டிங் டேபிள் பண்றேன்னு எனக்கு தெரியல. கன்சிடர் போட்டிங் டேபிள்னா எதுடா போட்டிங் டேபிள் சொல்லுங்கடா. Potion, tourist potion. போட்டிங் டேபிள்னா எப்படி? என்ன போட்டிங் டேபிள்ல சொல்றாங்க?
ஏதோ போட்டிங் டேபிள்னு சொல்றாங்கன்னு தெரியல இந்த இடத்துல. வாட் இஸ் போட்டிங் டேபிள் ஹியர்? இதுதான் அன்லாக் ஆயிருக்கு. இதுதான் போட்டிங் டேபிள். ஓகே ஓகே ஓகே. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. அப்பா போட்டிங் டேபிள் கண்டுபிடிச்சேன். Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Dick Okay. will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Thank you, I will Professor. be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. முடிச்சாச்சு. Revelio. Astronomy tower enter. You should be proud of all the potions. Nothing to identify. எதுமே இல்ல நமக்கு ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு. எங்க போய்ட்டான்? Deke hasn't seen this many plants here before. If you have a moment. ஏதோ வேற ஏதோ சொல்லி கொடுக்க I'm போறாங்க. ready for the next lesson, Professor. சொல்லி கொடுங்க Professor. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. என்ன சொன்னான்னு மறந்துட்டேனே. I have the moonstone you requested, Professor. Moonstone இருக்கேன்ட்ட. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Conjure wall decorations. Okay. லைவ்லியா ஸ்பேஸ்லியா இருக்கணும்டா. Deke hasn't seen this many plants here before. அட டீக்கு சும்மா ஏரியா. நான் என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். யார் இது? நர்சன் பேபி போர்ட்ரேட். Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed.
Hi Rex bro, welcome to the stream bro. Thank you so much for joining the stream bro. Deep cannot believe how many beasts you have here. எப்படி நம்ம டிசைன் கன்றாவியா இருக்கு. 5G டேஷ் மாதிரி 5G வெட்டக்ஸ் மாதிரி இருக்கு. இருக்கா? போன் வந்துருச்சா ப்ரோ? போன் வந்துருச்சா? ஃபோர்ஜிக்கும் 5Gக்கும் வந்துச்சு சூப்பர் ப்ரோ. ஆன் பண்ணி எப்படி இருக்கு போனு? பயங்கரமா இருக்கா? 11க்கும் 14க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் தெரியுது? 4Gக்கும் 5Gக்கும் நம்பர்ல மட்டும்தான் டிஃபரன்ஸ். ப்ரோ நான் என்ன ப்ரோ சொன்னேன், டவர் நல்லா கிடைக்கும்ல, அந்த இடத்துல போய் யூஸ் பண்ணீங்கன்னாவே 200 MB தான் ப்ரோ வருது மேக்ஸிமம். ஐயோ ஆசைப்பட்டனோ. சம்பந்தமே இல்லாம இது இங்க இருக்கு. சம்பந்தமே இல்லாம அது எங்க இருக்கு. சரி பரவாயில்ல, இருந்துட்டு போட்டோம். ஜியோ 5Gல ஸ்பீட் டெஸ்ட் பண்ணா 600 MBPS காட்டுச்சு எனக்கு. அது எல்லா இதுக்கும் கிடைக்கல ப்ரோ, எல்லா இடத்துலயும் கிடைக்கல. என் தம்பிக்கு நுங்கம் பக்கத்துல 600 MBPS கிடைச்சது. என் வீட்டுக்கிட்ட 5G டவரே கிடைக்கல. இப்ப எனக்கு எங்க வீட்டுக்கிட்ட 5G டவர் கிடைக்குது. பட் ஆனா டவர் கிடைக்கிற நல்ல சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் இருந்தா நல்லா மொட்டை மாடிக்கு போயிட்டு நல்லா பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் கிடைக்கல. வெளியில வந்து மொட்டை மாடி இந்த மாதிரி இடத்துல 200 MBPS கிடைக்குது. அதே வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் 4G ஸ்பீடு மாதிரி 20-30 தான் கிடைக்குது. சரி ரெக்ஸ் ப்ரோ, 11க்கும் 14க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னு சொல்லுங்க. Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering iPhone spell. users எவ்வளோ வெளியில சொல்லக்கூடாது. வெளியில ஐபோன்டா, கேமராடா, செக்யூரிட்டான்னு விட்டுட்டே போயிடணும். உண்மையிலே சொல்லணும்னா
வீடியோகிராஃபிக்கு ஐஃபோன் இஸ் பெட்டர் தென் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸ். ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு ஐஃபோன் தான் பெட்டர்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெட்டர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்துருச்சு. லைக் சாம்சங் கேலக்ஸி S22 S23 அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா அது இதுன்ட்டு இருக்கா. ஸோ அதெல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோகிராஃபியில் வந்து ஒரு ரெவல்யூஷனரி ஃபோனாக மாறிடுச்சு கூகுளோட பிக்சல் ஃபோன்ஸு. ஏதாவது நல்ல மொபைல் கேம் இருக்கு, ஃப்ரீ ஃபயர், அலாட்டிங் சரி பாய். ஏன் என்ன ப்ரோ சொல்ல, ஏபெக்ஸ் மொபைல் போயிடுச்சு. அப்புறம் மொபைலுக்கு நல்ல கேம் இருக்கான்னு கேட்டா நான் என்ன பண்ணுவேன்? The altering spell to customize it. Oh, இந்த altering spell. It warms my heart to see your interest in topology, dare I say. Change color. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. ஆல்ரெடி தூக்கிட்டாங்கல்ல ஏபெக்ஸ். இல்ல மே மாசம் வரைக்கும் ஒர்க் ஆகும். ஆல்ரெடி தூக்கிட்டாங்கல்ல ஏபெக்ஸ். அதான் ப்ரோ மே மாசம் வரைக்கும் ஒர்க் ஆகுங்க. இப்பெல்லாம் இன்னும் பிளே ஸ்டோர்ல என்ன இருக்கு, மே மாசம் வரைக்கும் ஒர்க் ஆகும். விளையாடுறோம்னா விளையாடுங்க. நீங்க என்ன மாடல் வாங்குனீங்க? 14 14 பிளஸ்ஸா? மொத்தம் 14ல எத்தனை மாடல் இருக்கு? 14 14 பிளஸ் 14 ப்ரோ 14 ப்ரோ மேக்ஸ் கரெக்டா? 4 மாடல் இருக்கு தானே? 13ல 13 மினி 13 13 ப்ரோ 13 ப்ரோ மேக்ஸ். ஆபீஸ்ல ஒருத்தன் நேத்து தான் ஏபெக்ஸ்ல ஸ்கின் வாங்கினான். வாங்கு ஆனா 14ல 4 மாடல். ஆமா 14 பிளஸ். ஓகே, நீங்க ப்ரோ மட்டும் போயிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 கேமரா ப்ரோ 48 மெகா பிக்சல்ல கிடைச்சிருக்கும்ல. இல்ல ப்ரோ மேக்ஸ்ல தான் 48 மெகா பிக்சலா? எனக்கு எக்ஸாக்ட்டா தெரியல. 14 பிளஸ்லாம் உங்களுக்கு 12 மெகா பிக்சல் தான் கேமராவோட சென்சார் சைஸ். சென்சார் சைஸ்ன்ற சென்சாரோட இது மெகா பிக்சல். சென்சார் சைஸ் எவ்வளோன்னு தெரியல. சென்சாரோட மெகா பிக்சல் 12 தான் 14 பிளஸ்ல. 14 ப்ரோலையா ப்ரோ மேக்ஸ்லையான்னு தெரியல. 48 மெகா பிக்சல் கொடுத்துருப்பான். ப்ரோ அவுட் ஆஃப் பட்ஜெட் பட் செம ஃபோன். உங்களுக்கு 14 பிளஸ்ல வந்து உங்களுக்கு 120Hz கொடுத்துருக்கானா ப்ரோ? 120Hz இல்ல 16Hz தானா? 14க்கும் 14 பிளஸுக்கும் என்னதான் டிஃபரன்ஸ்? பேட்டரி மட்டும் தானா? வேற என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ப்ரோ? ரெண்டுத்துக்கும் 48 தான். ப்ரோ 2த்துக்கும் 48 தான். ஓ அப்ப 14 ப்ரோலையும் 14 ப்ரோ மேக்ஸ்லயும் 48 மெகா பிக்சல் தான் இருக்கா? அது சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. உங்களுக்கு லாங் ரேஞ்ச் ஷாட்லாம் எடுக்கும்போது 48 மெகா பிக்சல்ல நிறைய டீடைல்ஸ் கேப்சர் ஆகும். எடிட் பண்ணீங்கன்னா அவ்வளவு சீக்கிரம் இதாகாது, உடையாது. அதுதான் அந்த பாயிண்டே. இல்ல 60Hz தான். சரி 14க்கும் 14 பிளஸுக்கும் என்னதான் டிஃபரன்ஸ்? நோ டிஃபரன்ஸ் ப்ரோ. ஸ்கிரீன் சைஸ் பெருசு. ஓகே, நோ டிஃபரன்ஸ் ப்ரோ. ஸ்கிரீன் சைஸ் ஓகே ஃபர்ஸ்ட், ரெசல்யூஷன் செகண்ட், பிக்சல் டென்சிட்டி தேர்டு, பேட்டரி ஃபோர்த்து. அவ்வளோதான் டிஃபரன்ஸ் 14 vs 14 ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஸ்கிரீன் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருச்சு, ரெசல்யூஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருச்சு, பிக்சல் இன்க்ரீஸ் ஆயிருச்சு, பிக்சல் டென்சிட்டி அதான் பிக்சல். ஓகே, ஸ்க்ரீன் சைஸு, ரெசல்யூஷனு, பிக்சல் டென்சிட்டி இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகி பேட்டரி இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இல்லை ப்ரோ எனக்கு புரியல. இப்போ சின்ன ஃபோனுக்கு ஸ்க்ரீன் சைஸ் சின்னது, ரெசல்யூஷன் கம்மி, பிக்சல் டென்சிட்டி கம்மி, அதனால பேட்டரி கம்மியாக இருக்கும்.
அவங்க கொடுத்த பேட்டரி கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, சேல் பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் எப்படி இருக்குன்னா 14க்கும் 14 ப்ளஸுக்கும் பாயிண்ட் ஆஃப் சேல்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேட்டரி பெருசுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. கரெக்டாங்களா? பேட்டரி வந்து பெருசுன்றது தான் பாயிண்ட் ஆஃப் சேல். அதே மாதிரி பெரிய ஸ்க்ரீனு, ரெசல்யூஷனு, பிக்சல் டென்சிட்டி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் தான். நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஸ்க்ரீன் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு, உள்ள ஹார்ட்வேர் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசல்யூஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு, பிக்சல் டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் பெரிய பேட்டரி கொடுத்தது இதிலே காம்பன்சேட் ஆயிரும்ல. இதை எதுக்கு நீங்கள் ஒரு அதிலே காம்பன்சேட் ஆயிருமா ஆயிராதா? ஆனால் அதை வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் சேலாக சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா ஆப்பிள், அங்கே இருக்காங்க. Dee cannot believe how many beasts you have here. இதுல 14 விட 1000 mAh கிட்ட Hasn't அதிகம். seen this many plants here before. இதுல 14 விட 1000 mAh அதிகம். எவ்வளவு ப்ரோ பேட்டரி சைஸ் என்ன? என்ன 14ல வந்து 2500 700 கொடுத்துருப்பாங்களா? இங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு 3500 இல்லை 3700 கொடுப்பாங்களா? நானும் அப்படிதான் நினைச்சேன். எல்லாம் பேட்டரி டெஸ்ட்லயும் பிளஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா லாஸ்ட் ஆகுது. நானும் அப்படிதான் நினைச்சேன். எல்லாம் பேட்டரி டெஸ்ட்லயும் பிளஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா லாஸ்ட் ஆகுது. அப்படியா? ஓகே நைஸ். பச்சை கலர்ல மாறிடு. adjust the size of an item. அது எப்படி மாத்துறது? You should be proud of all the potions you've brewed. எப்படி சைஸை மாத்துறது? சைஸ் எப்படி மாத்துவான்? சேஞ்ச் கலர் தான் இருக்கும். அந்த லாஸ்டிங் வந்து ஒரு 20 to 30 minutes தான். ஐபோன்ல அது பெருசு இல்லையா? அந்த லாஸ்டிங் வந்து ஒரு 20 to 30 minutes தான். அது எப்படியும் ஐபோன்ல பெருசு தானே. 20 to 30 minutes எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் நிக்கனா மேபி நம்ம வீட்டுக்கு கூட போயிடலாம்ல. எப்படி சைஸ் சின்னதாக்குறது எனக்கு புரியல. சேஞ்ச் சைஸ். Nicely done. I'm ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly. ஆமா, ஒரு பாட்டு கேட்டாலும் சாவுது பாண்டான்னு 5% போகுது நம்ம போன்ல. ஒரு பாட்டு கேட்டாலும் சாவுடா பாண்டான்னு 5% போயிட போகுது நம்ம. alter the balcony and add the floor of the room. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. உங்களுக்கு நீங்க அந்த பேட்டரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த பேட்டரி காட்டும்ல உள்ள, அது மெயின்டைன் பண்ணுங்க ப்ரோ. மேக்ஸிமம் உங்களோட பேட்டரி த்ரெஷோல்ட் கம்மியாக தான் உங்களுக்கு ஒரு பாட்டு கேட்டாவே சீக்கிரமா கம்மியாகுது. நீங்க என்ன சொல்றது, உங்க போனை வந்து 20% கீழே சார்ஜ் இறங்க விடாதீங்க, அடிக்கடி ஓவர் சார்ஜ் பண்ணாதீங்க. இப்படிலாம் பண்ணீங்களாவே உங்களுக்கு அந்த பேட்டரி லைஃப் வந்து நல்லாவே இருக்கும். அப்படி நல்லா இருந்துச்சுனாவே, அப்படி பண்ணீங்கன்னாவே உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சார்ஜ் கம்மியாகிற பர்சன்டேஜ் கம்மியா தான் இருக்கும். நீங்க ஒரு பாட்டு கேட்டாலும் டக்குன்னு இறங்காது. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being moonlight lit by the moon. Oh, sounds perfect. நீங்க உங்களுக்கு லீவா ப்ரோ?
Quite a difference. Of course, you needn't keep this style 14 if you plus don't like it. You can always ask Pete to change 4323 it back. mAh. Now 14 you've la learned a good bit about 3279 alteration. mAh. Oh, Thank you, avlo iruka. Professor. Paravalla. The room is full of possibilities. Paravalla. Indeed. Amo bro, No leave. matter Okay how bro, much okay time bro. I spend here, the room always Jalidan, manages to Jalidan. surprise me. இனிமே போட்டோகிராஃபி வீடியோகிராஃபி தான் போன்ல. டோலி வேற போட்டோ எடுத்து தள்ளுவீங்க. நீங்க ஊர்லயா இருக்கீங்க? ஆமா ப்ரோ, நான் ஊர்ல இருக்கேன் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ, என்ன பிளானா? புது ஐபோன், ஆல்ரெடி ஐபோன் வச்சிருந்தீங்க, அதுலயே போட்டோ எடுத்து தள்ளியிருப்பீங்க டோலிகளோட. இப்போ புது ஐபோன் வேற. How did that happen? டோலி கிட்ட காட்டி ஒரே செல்ஃபி எடுத்து தள்ளுவீங்களே. It must have sensed that you needed போன வாங்கி பார்த்தா தான் தெரியும் If you'd உண்மை like to என்ன நிலவரம் customize the என்னன்னு. space further, you can use these spellcrafts. You'll find பிளான்லாம் both இல்ல, inside சும்மா and கேட்டேன். outside the school. ஓகே ப்ரோ. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. சம்பந்தமே இல்லாம டேபிள் போடுவது எப்படி? எனக்கு ஏகே ப்ரோ, சியூஸ் ப்ரோ தான் முக்கியம். டோலிலாம் எனக்கு வேண்டாம். உருட்டு உருட்டு. இன்னைக்கு ப்ராமிஸ் டே, ஹாப்பி உருட்டு டே. அந்த மாதிரி இதுவும் ஒரு உருட்டு விட்டா பாருங்க, பெரிய உருட்டா. ஐயோ தெய்வமே. ஓகே, இந்த டாஸ்க் என்ன டாஸ்க்? இந்த ஷாடோ. ஓகே, ஃபைட் டெஸ்டா, ஃப்ளைட் டெஸ்டா, பர்ச்சேஸ் எ ப்ரூம். ஓகே, இது வேற பர்ச்சேஸ் பண்ணணுமா? டிமாண்டிங் டெலிவரி. ஓகே, டிமாண்டிங் டெலிவரி. கோஸ்ட் ஆஃப் அவர் லவ், ப்ரொஃபஸர் ஷாப்ஸ் அசைன்மெண்ட். அது முடிச்சா எனக்கு ஏதோ ஒரு பவர் கிடைக்கும். அது ஒன்று இருக்கு. நான் உருட்ட ஆரம்பிச்சுட்டா பேப்ளேடு மாதிரி உருட்டிக்கிட்டே இருப்பீங்கன்றீங்களா? எவ்வளோ அப்படி பண்ற? டோலி முக்கியம் இல்லையா? டோலி முக்கியம் இல்லைன்னு சொல்ற ஆள் அப்ப நீங்க. ஈசிம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஏர்டெல் தான் கடுப்பு ஏத்துது. நீங்களே பண்ணலான்னாங்களே, பண்ண முடியாது. ஏன் சிம்மு போட ஒரு 2 சிம் யூஸ் பண்றீங்களா? ஓகே, ஜியோ ஒன்று, ஏர்டெல். Revelio. எங்க இருந்து அந்த சவுண்ட் கேக்குது? அக்யூர் அண்ட் யூஸ் ஏ ஃபோக்கஸ் போர்ஷன். அக்யூர் மேக்ஸிமம் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் போர்ஷன் அண்ட் யூஸ் தம் சைமல்டேனியஸ்லி. எனக்கு புரியல, அதெல்லாம் எப்படி பண்றதுன்னு தெரியலையே. கேம் எப்படி இருக்கு சூப்பர்? எனக்கு ரொம்ப அடிக்டிவா இருக்கு ப்ரோ கேம். ஃபார் மீ இட்ஸ் சோ அடிக்டிவ். Acquire and use a focus portion. Okay, acquire maxima and edurus portion and use them. அது எப்படி பண்றது? Use them simultaneously. இந்த ரூம்லயே நம்மளால இது பண்ண முடியும். பாத்தீங்களா? போக்கிமான் டு ஹாக்வர்ட்ஸ். என் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும்.
என் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். போக்கிமான் அடிக்டிவா இருக்கு, இந்த கேமும் அடிக்டிவா இருக்கு. உண்மையை சொல்லணும்னா ரெண்டுமே அடிக்டிவா You should இருக்கு. be proud of all the potions you brewed. எனக்கு சில கேம்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும்ல, அந்த மாதிரி இது எடரஸ் போர்ஷன். என்ன பண்ணணும் எதுக்கு இதெல்லாம் எங்க போவேன்? ஃபோக்கஸ் போர்ஷன் இதெல்லாம் வாங்கணுமா? நான் போயிட்டு ஆஷ் விண்டர் எக்கு மூன்கள் ஃபவுரு நான் எங்க போய் வாங்குறேன்னு எனக்கு தெரியல. கலிஸ்டா புரோட்டோகாலா மட்டும் நல்லா இருக்கா? அதான் எனக்கு இந்த கேம்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருக்கு. கலிஸ்டா புரோட்டோகாலா மட்டும் மறந்துடலாம். கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு. சரி மேக்ஸிமா அதெல்லாம் நான் எப்படி பண்றது எனக்கு புரியலையே. இது எப்படி நான் இது பண்றேன்னு அக்யூர் பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. எப்படி அக்யூர் பண்றதுனா அந்த இது வேணும். Revelio. ஏதோ இருக்குமே. அதெல்லாம் எதுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு சொல்லு. கெட்ட பழக்கம். எங்க போய் அதெல்லாம் வாங்குறதுன்னு எனக்கு தெரியல. எடரஸ் ஃபோக்கஸ் போர்ஷன் போஸ்டர் அசைன்மெண்ட். சரி நான் இந்த மெயின் டாஸ்க்கு போயிட்டு வரேன். அதே மாதிரி எனக்கு சில இது புரியல. எந்த இடத்துல நான் அதை சேவ் பண்ணி வைக்கிறேன்னு தெரியல. என் பேக் ஃபுல்லுன்னு காட்டுது. அதை நான் எங்க போய் சேவ் பண்றதுன்னு தெரியல. Revelio. அதே மாதிரி இது என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல. 3 ரூம் ஆஃப் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ். உங்க ரூம்ல ஏதாவது செஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் இருக்கும் பாருங்க. அப்படியா? ரூம் ஆஃப் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் அங்கே போகணுமா? How nice to see you, my young friend. அங்க இருக்குன்றீங்களா? இருங்க போய் பார்க்கறேன். ரூம் ஆஃப் ரெக்யர்மெண்ட்ல செஸ்ட் இருக்குன்றீங்களா? எங்க இருக்குன்னு தெரியல. எப்படி அதை நான் டிரா பண்றேன்னு தெரியல. எதுவுமே என்னால கலெக்ட் பண்ண முடியாது. எதுவுமே இல்லை. இதுதான் இருக்கு. எதுவுமே இல்லை. I don't have anything for this at the moment. நம்ம வேணா கிராஃப்ட் பண்ணலாமா?
இந்த ஃபர்னிச்சர், இந்த டெக்கரேஷன்ஸ், எனக்கு தெரியல, தேடி பாருங்க. எதுக்கும் தெரியல ப்ரோ, அதான் புரியுது. சேர், சோஃபா, சுத்தமா தெரியல. அதுதான் கடுப்பு. எப்படி அதை கண்டுபிடிக்க தெரியல. தேடி பார்க்கணும். எங்க இருக்கான் அவன்? அழகானோ இந்த இருக்கு ஏதோ ஒரு பாக்ஸ். இதெல்லாம் லெவல் 1 லாக்ன்னு இருக்கு ப்ரோ. கடுப்பா இருக்கு. Revelio. I've always said that travel broadens the mind. பாருங்களேன், your gear slots is full-ன்னு வருது. அது எப்படி இது பண்றதுன்னு தெரியல. Revelio. If only a new student would help me with my sad predicament. Over here. The weightலாம் கொஞ்சம் கிரிஞ்சாதான் இருக்கு. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. இதுல இருக்க XDR ரெட்டினா டிஸ்ப்ளே நல்லா கிளியரா கலரா எல்லாம் நல்லா இருக்கு compared to 11. Passage just here. It's well disguised. இதுல இருக்க XDR ரெட்டினா டிஸ்ப்ளே நல்லா கிளியரா கலரா நல்லா இருக்கு compared to 11. உங்களதும் XDR ரெட்டினா டிஸ்ப்ளே தானே? அப்படிதான் நினைக்கிறேன். எக்ஸாக்ட்டா தெரியல, செக் பண்ணி பாருங்களேன். எனக்கும் ஒரு ரெட்டினா டிஸ்ப்ளே தான், பட் XDR-ஆ தெரியல. செக் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு தான் தெரியும். என்னோட ஆமா, உங்களதும் XDR தான். அப்போ ஓகே ப்ரோ, எனக்கு தெரியாது எக்ஸாக்ட்டா. ஆனா அது அந்த இது ரெட்டினா டிஸ்ப்ளேன்றது தெரியும். 11ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 720 பிக்சல் அந்த மாதிரி கம்மியா இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன். He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne.
she loved that. I love infernal compact game. phones bro. But I wouldn't எனக்கு give பெரிய to lose phones to her பிடிக்காது, again. compact phones தான் I பிடிக்கும். should tell you, நான் ரொம்ப I மிஸ் swore பண்றதே to இந்த always 14 unsafeguard சீரிஸ்ல this மினியே place. தான். So please, keep this between us. He never confides in anyone. எனக்கு 12ல These பிடிச்சதே trusted 12 users mini, for 13ல பிடிச்சதே 13 mini. I wouldn't want to jeopardize that. We used 14ல to sleep மினியே almost தூக்கிட்டாங்க. daily. காம்பாக்ட் We'd phones never கிடையாது been இப்ப. caught. I know Ominous. Met him in our 13 common mini room. நல்லா இருக்குமா? I've noticed he காம்பாக்ட்டா uses இருக்கும் his bro. wand to உங்களுக்கு navigate the castle. காம்பாக்ட் He phones does? பிடிக்கும்னா No idea how though. ரொம்ப Ominous was சின்னதா born அழகா blind, குட்டியா and கை no spell கடக்கமா to இருக்கும். reverse it. ரொம்ப His wand seems கையில almost வச்சு ஒரு ஹேண்ட்ல sentient. யூஸ் பண்ண Not முடியாம surprising, I பெருசா suppose. பல்கியா Amanda always says the wand ஏதோ ஒரு chooses the ஹெவியான wizard. பொருளை Is that தூக்கிட்டு how போற you found ஃபீல் this வந்து place? இருக்காது. No, someone in his 13 mini family 12 about miniல it. நீங்க The வந்து gods are 13 full 14 of எடுத்துக்கிட்டாலே secrets. பல்ஜா I've ஒரு never போனை heard தூக்கிட்டு போற மாதிரி தான் anyone ஒரு else ஃபீல் speak of இருக்கும் it. எனக்குலாம். I've certainly never seen anyone else உங்களுக்கு do it. எப்படின்னு தெரியல, Again, எனக்கு அந்த mention ஃபீல் this to 13க்கே no அந்த one, ஃபீல் இருக்கு. especially அப்ப Ominous. 13 Pro He has Max எல்லாம் no எடுத்தானா love lost அவ்வளவுதான். for his family டேப்லெட் or their தூக்கிட்டு போற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு. But this place is special to him. Of உங்களுக்கு course. 13 mini Ominous பிடிக்கும், spoke to me about எனக்கு his family when we first met. யாமினி பிடிக்கும். To say that he has no love lost for him is an understatement. Glad you understand. ரைட் ப்ரோ. Anyway, the யார் undercroft ப்ரோ has been a அந்த perfect டோலி place பேர் to sneak யாமினியா? off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells, Really? Like what? like the எனக்கு blasting முன்னாடி curse. காம்பாக்ட் Professors எனக்கு say முன்னாடி it's not காம்பாக்ட் an ஃபோன்ஸ்னா appropriate ரொம்ப spell to பிடிக்கும். teach students. பட் லாஸ்டா ஐபோன் எஸ்சி யூஸ் பண்ண காலேஜ்ல முன்னாடி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், பட் லாஸ்டா ஐபோன் எஸ்சி யூஸ் பண்ணீங்க, அப்புறம் காலேஜ்ல அப்புறம் அப்படியே இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடுச்சு. ஓகே A proper magical education ought to Really, include really. all magic. My இல்ல thoughts ப்ரோ, are exactly. ஹெவியா A இருக்காது, spell like Confringo ரொம்ப is குட்டி. only ஒன் truly ஹேண்ட் யூஸ்க்கு dangerous in கரெக்டா இருக்கும் untrained காம்பாக்ட் hands. ஃபோன்ஸ். Some 13 spells மினி should be 12 properly மினி taught. பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள். And, to be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But ஒன் you ஹேண்ட்ல should நீங்க know அசால்ட்டா it. யூஸ் பண்ணலாம். I 13 can மினி teach it 12 to மினி you safely here. ஐபோன் 13 கூட ஒன் ஹேண்ட்ல யூஸ் பண்றது கொஞ்சம் கடுப்பா It தான். may take a while to get ஏன்னா the feel உங்களுக்கு for it. Mimic 4.7 தான் movement. இன்ச் செம்மையா The இருக்கும். incantation is Confringo. எனக்கு அது ரொம்ப Very பிடிக்கும். well. அதனால தான் நான் உங்ககிட்ட கேட்கும் போதெல்லாம் 13 மினிட்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா போறது தான் போறோம், பழைய மாடல் 12 மினிக்கு போறது பதிலா லேட்டஸ்டா இருக்கிற 13 மினியே போயிடலான்னு தான் நான் உங்ககிட்ட சொல்லும் போதெல்லாம் 13 மினின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். எக்ஸ் முக்கோணம் எக்ஸ் பாக்ஸே கன்ஃபிரிங்கோ என்ன பண்ணுது? அட்டாக் ஸ்பெல். You're getting it. Ready to இதுவே actually பேண்ட் try it பாக்கெட்ல out? எப்படி இருக்கும்னு தெரியல. Stick to the இல்ல target. ப்ரோ, இது கண்டிப்பா பெருசு ப்ரோ. Best to keep the 13 பல்ஜா தான் ப்ரோ தெரியுது. பேண்ட் Have a go பாக்கெட் at those candelabras. மீன்ஸ் நான் Both எப்படி have their சொல்றேன்னா, uses, but I think நம்ம you'll phone find that வச்சிருக்கோம்னு the தெரியும் Confringo bro. cast travels a bit மினிலாம் farther அந்த than அளவுக்கு a spell like அப்படியே Incendio. இதா தெரியாது. நான் ஃபோன் ஒன்று யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன்ல மினிலாம். என் பேண்ட்ல எல்லாமே பெருசுதான். ஈவில் திங்ஸ் மேபி 15ல மினி வரலாம், இல்ல தெரியல ப்ரோ. 14ல ஓட வேண்டியது தானே ப்ரோ, அதை ஏன் ப்ரோ கட் பண்ணாங்க? ஏன் 4 மாடல் கொண்டு வர்றாங்க, 5ஆவதா ஒரு மாடல் கொண்டு வர வேண்டியது தானே? லிமிட்டடா கொண்டு வந்தா போதும், லிமிட்டட் எடிஷன்ற மாதிரி. இதுவே கொண்டு வரல, ஏன்னா மினிக்குன்னு சொல்ல நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்களா. ஓகே, இது என்ன பண்ணும்? a long range bolt that deals damage on impact. Enemies hit with a fire based attack will continue to take damage for a few seconds, during which time collision will result in incendiary burst. Confringo! Nice work. How's it feel? செம்மையா tad இருக்கு. hot. Confringo. You'll get used to it. That's it. I think I've got it. Well done. Complete the Merlin trial challenges to okay. அது நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணாதானா ப்ரோ? challenges to gear capacity or sell excess gear at vendors. ஒரு சேலஞ்சை முடிச்சாதான் நமக்கு வந்து எக்ஸீட் ஆகுமா, இல்லாட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா செல் தான் பண்ணணுமா? I have to say,
இஷ்டப்பட்டக்கு மாடல்ஸ் The first time Ominous and I practiced Confringo, we 14 singed plus our eyebrows. 14 Pro 14 Pro Max I would have paid to 14 see Pro that. Max I swore we'd Ultra never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. Pro Max plus Ultra Pro Max Ultra God மீனி நான் மிஸ் பண்றது மினியா தான் The எனக்கு என்ன blast மினி does heat பிடிக்கும் things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. And Ominous and I used to practice down here for hours. ஏனா என்னோட பர்பஸ் வந்து போன்ல கேம் The விளையாடுறது Undercroft was our retreat. என்ன பர்பஸ் Haven't been here in போட்டோ some எடுக்கிறது time. வீடியோ எடுக்கிறது தான் It's not the same without Anne. எனக்கு அது I'm sorry காம்பாக்ட்டா about your கிடைச்சா sister. இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் Is தூக்கிட்டு anything போற I can do? வெயிட் Perhaps கம்மியாச்சுனா when I get to Feldcroft, எனக்கு you can come along. சோ குட் Meet Anne. She நான் can use some டிஎஸ்எல்ஆர் cheering up. வாங்கலாம் அப்படின்னு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க ஐபோன் வாங்குறேன் போல நீ போட்டோ வீடியோ தானே எடுக்க போற டிஎஸ்எல்ஆர் வாங்கினாங்க டிஎஸ்எல்ஆரை தூக்கிட்டு போறது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா அதுக்காக தான் ஐபோனே வாங்குறேன் ஸோ ஐபோனே இன்னும் எனக்கு காம்பாக்டா கிடைச்சா ஐ வில் கோ ஃபார் தட் ஒன் ஏன்னா என்னோட பர்பஸ் அதுதான் Just let me know நான் when வெரி you're ரொம்ப on லைட்டா தான் யூஸ் Oh, பண்ணுவேன் she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be உண்மையா சொல்லணும்னா precisely வீடியோகிராஃபிக்கு what she needs. I shall look forward to it. ஐபோன் தான் Cheers. போட்டோகிராஃபிக்கு By the way, ஆண்ட்ராய்ட்ல நீங்க what வந்து was it பாத்தீங்கன்னா you discussed that ஃபிளாக்ஷிப் in the மாடல்ஸ் hall earlier? போனீங்கனாலும் I'm not sure where to இல்ல start. ஃபிளாக்ஷிப் You கில்லர்ஸ் said போனீங்கன்னா something கூட was missing from ஆண்ட்ராய்ட்லயே what you நல்ல found in the போட்டோஸ் எடுக்கிற library. போன் எடுத்துடலாம் I assume it's to do with what you told வீடியோன்னு me வந்துட்டா about the portkey Yeah, and Gringotts iPhone தான். and Ranrock. இன்னைக்கு Nothing நின்னு gets பேசு past you. And எவனும் yes, பக்கத்துல it கூட is. வரவும் இல்ல As I'm sure you ஸ்டெபிலைசேஷன்லாம் தாறு suspect, மாதிரி there is a bit more to all of this. I'm listening. GoPro லெவலுக்கு ஸ்டெபிலைசேஷன் இருக்கு You must promise to keep பிக்சல் this 7 between Pro us. செமையா I இருக்கு trusted you with knowledge of the secrets ஐபோன் underground. விட போட்டோஸ்க்கு நல்லா இருக்கும் வீடியோஸ்க்கு Alright. நல்லா இருக்கு I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. வீடியோகிராஃபிக்கு All I வந்து know is பாத்தீங்கன்னா that I can ஐபோன் see தான் whispers of an old magic நான் ஏன்னா that யூஸ் hardly பண்ணிட்டு anyone else தான் can. பார்த்தேன் அதனால Figure தான் I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me சொல்றேன் டீடைல்ஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன் எல்லாமே மேட்டர் வீடியோ That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield அப்புறம் this அந்த magic டக்குன்ட்டு too? ஒரு இடத்துல ஃபோக்கஸ் மாத்துறீங்களா அதெல்லாம் மேட்டர் தான் Well, வீடியோல when you do know, அது ஐபோன் tell me. பெட்டரா ஹேண்டில் பண்ணும் I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help Photography. each other. In the meantime, we've both போட்டோகிராஃபிக்கு வந்து Rookwood பாத்தீங்கன்னா and ஆண்ட்ராய்ட்ல வந்து Ranrock பாத்தீங்கன்னா after you. சாம்சங் I கேலக்ஸி suspect a bit more time practicing the blasting எஸ் curse is in order. சாம்சங் கேலக்ஸி Spend as much time here as you like. 22 23 And சூப்பரா remember, இருக்கு keep this place அதே மாதிரி between பிக்சல் us. 6 பிக்சல் 7 எல்லாமே செம்மையா இருக்கு When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. லீவ் தி Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Actually, Sebastian brought me there, but he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. அதே சொல்ல I won't மாட்டேன்டா say என்ன why. பையன் Why படா should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. போடடே என்ன Might some kind soul help me? If only a new student were to
ஏன்னா நியூ ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தான் ஹெல்ப் கேட்பீங்களா? பழைய ஸ்டூடெண்ட் ஹெல்ப் கேளுங்க, ப்ரூவ் பண்ண மாட்டாங்களா? எங்கே போகணும்? ஃப்ளைட் டெஸ்ட்டு, ப்ரொஃபஸர் அசைன்மெண்ட். இதை தான் நான் எங்கே போய் பண்ணுறது இல்லை. அக்யூர் அண்ட் யூஸ் ஏ ஃபோக்கஸ் போர்ஷன். Want me to test myself under while the influence of both maximum and endurance portion. We also like to field testing focus portion. I know to find portion and the secret of the J portion. My field guide will not guide me through this assignment, but my map it's okay. J Poppins போணுமா? ஓகே, போயிட்டா போச்சு. மேப் எங்க? மேப். ஓகே, செம்மையா இருக்கேங்களா? Packs produce firing boards that receive new targets. Wow, I love this. Cards. Stuff pay has same effect. Suppose on the எப்படி ஒரு ஆக்டிவேட் பண்ணணும்? ஸ்டிஃபை ரெல்டோ ஹோல்ட் பண்ணணும். நிறைய இருக்குதுல்ல. ஆனா புதுசா ட்ரெஸ் வந்திருக்கு. இங்க காணோம். வந்துச்சு, ஏமாத்திட்டாங்கடா. ஜே பாப்பின்ஸ். இங்க இருக்கு ஒரு மேஜிக்கல் நீப்பா. Hogsmeade, here I come. கதவு கிட்ட இருக்கணுமே இல்லையா? Revelio. Specialty here.
Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself Ayyo, should have no side trouble mission making is the it? trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd rather not deal with difficult people, but for a reward, I think I can manage. Indeed. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. What can I do for you today? என்னென்ன வேணும்? Hash index வேணும். அப்புறம் எல்லாம் செல் பண்ணலாம்ல? நான் கரெக்டா வேர் பண்ணி இருக்கிறது எதுன்னு எனக்கு தெரியல. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. I hope to see you again. Farewell for now. Focus potion recipe. வா இவ்வளோ காசு. இது வேணும். வேற என்ன வேணும்? A wise decision. Thank you. இதெல்லாம் என்கிட்ட இருக்குடா. I hope to see you again. Farewell for now. ஓ இவன் வேற அசைன்மெண்ட் கொடுத்துட்டானா? Wants me to field test here. Venomous tentacle and mandrake. Should I need any seeds or plants, I can visit dogweed and dead cap. Dogweed எங்க இருக்கு? Dead cap எங்க இருக்கு? Acquire and use focus potion. Okay. Acquire and use focus potion. What can I do for you today? Maxima potion. இது ரெசிபி. இது இன்விசிபிலிட்டி ரெசிபி. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டம்ளர். இது வந்து இந்த ரெசிபி. இதெல்லாம் வித்தா கூட எனக்கு அவ்வளோ காசு கிடைக்காதுங்க.
quickest portion. ஓ இதுதான் வாங்க சொல்லியிருக்காங்களா? இது என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு எக்ஸாக்டா தெரியல. குழப்பம். Acquire and use a focus potion. Acquire maximum and utility potion and use them simultaneously. அட போயா. மெயின் டாஸ்க்கே வந்துச்சு, நான் அதுக்கே போறேன். The map chamber report. Okay. இது என்ன சொல்றான்? Acquire and use. இல்ல நான் இங்க dog weed and dead cap. Dog weed and dead cap. Dog weed dead cap எங்க இருக்கு? Dog weed dead cap இதெல்லாம் இங்க இருந்து போய் தேடுறான். Dog weed dead cap எங்க இருந்து போய் தேடுறது? Just forbidden forest. Where to find dogweed dead cap? ஆனா டாக் வீட் டெட் கேப்ல நான் எங்க போய் தேடுறேன்னு தெரியல. கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கு. இது சிம்பிள், ஏதோ ஸ்ப்ரிங் மஷ்ரூம் மாதிரி இருக்கு. மீலாட்சி சொல்லிருக்கேன். ஹாய் ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? எனக்கு என்னன்னா இந்த ஃபோக்கஸ் பொசிஷன் இதெல்லாம் எப்படி தொடப்பக்கட்டை, எங்க தொடப்பக்கட்டை வாங்கணும் ப்ரோ. அதை வாங்கிடுறேன். தொடப்பக்கட்டை வாங்கணும் ப்ரோ. அந்த டாஸ்க்கை முடிச்சிடுறாங்க. நல்ல வேலை ஞாபகப்படுத்துனீங்க. இல்லை இன்னும் நானும் இனிமேல் தான் சாப்பிடணும். தொடப்பக்கட்டை வாங்கணும். தொடப்பக்கட்டை வாங்க தான் போறேன். தொடப்பக்கட்டை வாங்கி நீ பழகுறோம். என்னங்க அசிங்கமா ஆகவச்சுல இன்னும் ஆகவச்சுல இருந்துட்டு நடக்கலாமா? இந்தா வாங்குறேன் ப்ரோ. ப்ரோ இந்த டாஸ்க்கு எல்லாம் கொஞ்சம் குழப்புது வச்சுக்கிட்டு. எதுவுமே டக்கு டக்கு Revelio. Hello.
Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows, Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? இது என்ன broom? இன்னும் இவ்வளோ காசு சொல்றீங்க? Perfect broom for those with a fiery temperament. Okay. A broom enchanted to celebrate your particular, like, finely crafted from ash. The broom is built for stability. They are stylish broom with a light touch, quite literally. Uncomfortable and speedy. A comfortable and speedy broom with a unique woven design. That item is of the highest quality. Fiery temperament. Oh, இது பின்னாடி லைட் எரியுமா? That item is of the highest quality. எது வாங்கலாம் ரெக்ஸ் ப்ரோ? எது வாங்கலாம்? எது வாங்கலாம்னு சொல்லுங்க, வாங்குவோம். Nice doing business with you. எது வாங்கலாம்னு சொல்லுங்க ப்ரோ. இது என்ன வரும்? A perfect broom for That item is of the highest quality. The fairy temperament. அதுவும் இதாகல. இது பின்னாடி லைட் எரியும்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் ஸ்பீடி broom with a unique woven design. இதுல எதுவும் You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. பாருங்க. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaves, I could work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Revelio. வேற ஏதோ இருக்குங்க. என்ன இருக்கு? Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. எப்படி இப்ப ப்ரூமை கூப்பிடுறது? ப்ரூமை கூப்பிட முடியல.
தெரியலையே. இந்த உலகம் 1000 சொல்லும், ஆனா நம்ம பறந்து மேல போயிட்டே இருக்கணும். ப்ரூவை கூப்பிட முடியலையே ப்ரோ. ப்ரூம் இங்க தானே இருக்கு, கூப்பிட முடியலையே. இந்த இடத்துல கூப்பிட முடியாது போல. மேபி வெளியே போனா கூப்பிடலாம்னு நினைக்கிறேன். ப்ரூம் யூஸ் பண்ணா மிஷன் முடிக்கணுமா? ப்ரூம் யூஸ் பண்ண மிஷன் முடிக்கணுமா? ஆமா ப்ரோ. இப்போ ஒரு 5 hours கேம் பிளேக்கு அப்புறமா தான் ப்ரூமே ஓட்ட விடுறாங்க. அப்புறமா தான் ப்ரூமே அன்லாக் வாங்க முடியுது. நான் 2 ஸ்டீம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் என்னால் வாங்க முடியுது. மேபி நீங்கள் ஒரு 2 to 3 hours ஆடணும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு 6 hours ஆச்சு, உங்களுக்கு 2 to 3 hours ஆகலாம். Revelio. ஏன்டா பாத்ரூம்குள்ள புக் வச்சிருக்கிறான்? Revelio. Handy resource indeed, your field guide. என்னது இதை என்னால ஓபன் பண்ண முடியல. Incendio. ஒன்றும் பண்ண முடியல. அது என்னன்னு தெரியல எனக்கு. பிளேயிங்லாம் ஸ்டார்டிங்லேயே கொடுத்துருக்கலாம், கொடுக்கல ப்ரோ. வேண்டாம் அவனுங்க. ப்ரூம் ஸ்டார்டிங்லேயே கொடுக்கல ப்ரோ. அதான் எனக்கு 6 hours ஆச்சு. ஸோ அதான் சொல்கிறேன், நீங்களும் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணாதான். I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes. I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take toast? To a cave under the lake. That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. அந்த புக் எடுத்துக்கிட்டு போறோம். போயிட்டு இருக்கோம். போறோம். Enter the map chamber. போவோமா? The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Yako, pati diri ko. Yeah. To think it was beneath us all this time. எங்கப்பா அந்த மனுஷன் ஒருத்தர் வருவாரு?
மாயமில்லை மந்திரமில்லை மேஜிக் கட்டுறீங்களா நீ அது ஸ்டார்ஸ் மாதிரி A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend. See now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? I do. You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of... By one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. I do believe. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. இப்போ பார்த்துக்கிட்டே தான் இனிமே ஃபாஸ்ட் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் இங்க. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. லைவ் லாக் ஆகுதுண்ணே. லைவ் லாக் ஆகுதா? என்ன ப்ரோ சொல்ற? ஆக வாய்ப்பு இல்லையே. ஆமா, நெட் ஸ்லோவா இருக்கு. தெய்வமே
கரெக்டாக தான் நெட்டு ஸ்லோவாக இருக்குது அதான் லேக் ஆகுது. ஆனால் இங்கே பர்ஃபெக்ட் கனெக்ஷன் வருது. It's still baffling to me that such a book was hidden in the restricted section all these years. No data. Yes. Warning, current bitrate is too slow. Live lag ஆகுதுனே. lag ஆகுது. திரும்ப வந்துருச்சு. எங்கடா நிம்மதியா விட்டுறாங்க நம்மள அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸ்டெக் ஆயிடுது. என்ன பண்றது? Connected, secured. No data. அது ரொம்ப மோசமா கொடூரமா லாக் ஆகுது ப்ரோ. அது ஏன்னா மோசமா லாக் ஆகுது அது எல்லாத்தையும் விட. இன்டர்நெட் ப்ரொவைடர்ஸோட தொல்லை தான் தாங்க ஸ்டேபிளாகவே இருக்க மாட்டேங்குது. இவ்வளோ நேரம் லைவ் நல்லா தானே விடுச்சு. ஸ்டேபிளான இன்டர்நெட் கொடுத்தாவே போதும். இப்போ ஸ்டேபிளாக இல்லை, அதான் திரும்ப அடி வாங்குது. Revelio. Unidentified neck item. இது வந்து லாக் ஓபன் பண்றதுக்கு நம்ம ஏதாவது பண்ணணுமா? Confringo. Expelliarmus. அண்ணா கொஞ்ச நேரம் ஒரு நிமிஷம் 2 நிமிஷம் அப்படியே போய் கிளம்பிடுறேன். இது எப்ப சரியாகும்னு தெரியாது. எனக்கு இன்னமும் சரியாகல. I'm sorry. வானும் மண்ணும் ஏதோ மாறுதல். இவ்வளவு மோசமா இருக்கும் எதிர்பார்க்கல. அதான் மோசமா இருக்கு. இப்ப நான் தொடப்பத்தை எப்படி வர வைக்கிறது? ஓவா descend, speed burst, flight speed hold,
டாகல் ஃப்ளைட் ஸ்பீடு நல்லா இருக்கே இது. இதுல நான் நேற்று ஒன்று பார்த்தேன். இதுதான் நினைக்கிறேன். ஓஹோ, இது வேற இருக்கா? Hold the cast. Okay. Keep all the casters to be complete. இது ஒன்று இருக்கு. I found a dirical den near one of the hamlets. Made some galleons off that little find. All right. Potato hat! Confringo! And I haven't even had my tea yet! Incendio! கீழே சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, பயங்கரமா லாக் அடிக்குது. நான் அப்புறமா போயிட்டு லைவ் சரியான நின்று வர்றேன். நேரத்தில் அப்படியே சேவ் பண்ணிக்கிறேன். வழி இல்லை எனக்கு. கொடூரமா லாக் ஆகுது. லைவ் ஓடவே இல்லை ஸ்மூத்தாகவே. முடிச்சுட்டு என்னாச்சு இருக்கு? இந்த இடத்துக்கு வந்தா சேவ் பண்ண முடியாதா? சேவ் கேம். இன்னைக்கு எத்தனை மணி நேரம் விளையாண்டுருக்கோம் பாப்போமா? 7 ஹவர்ஸ்க்கான கேம் பிளே முடிச்சிருக்கோம். ஆனா இதுல பார்க்கும்போது எனக்கு எவ்வளவு காட்டுது. % தான் முடிச்சிருக்கோன்னு காட்டுது சேலஞ்சஸ். ஓகே, அப்படி நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஸ்ட்ரீமை. நான் ரொம்ப பிட்டு கிடையாங்குது. இது லைவ் ஸ்மூத்தாக வேண்டாம். இன்ட்ரெஸ்டிங் சீலிங் பெட்டர் நெட் சரியாச்சுன்னா பார்ப்போம்.